السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada again waa walaalkeena maxamed abduub reer crypto kutaajir channelka youtube-ka meeshaneeto waxaan u fadhinaa insha allah another chart analysis chartkaneeto wax badan ma ahan not very high potential wax la yiraahdo what do you call it speculation or all time high ku geenayo or anything like that ma ahan ama all time low ku geenayo ma ahan ama new high ama new low ku sameynayo ma ahan it's only about scalping inshallah so that's why to sirwa how to easily do if you want to at isleedahay scalping arabta inaad sameysid بإذن الكريم so first of all waxaa soo sameynaynaa waxa la yiraahdo weekly basis just checking waxa meesha basiska oo weekly support and resistance ay ku fadhiyaan and then you work your way inshallah backwards usbuuc ahaan whatever weekly ahaan and so forth and day wise weekly daily for hourly Bismillah. So what we are doing at the time is just basically looking chartka aad fiirinaysid waxaana ujeedo it's a weekly basis waa waxaa ognahay previously bahalkaneeto has been at least uptrend ku jiray on uptrendkii waa on weef uu iska soo bedelay wuxuu noqday downtrend now we know on a weekly basis with the past almost 1 2 3 saddexda usbuuc lasoo dhaafay iyo usbuucana weli aan ku jirno oosan dhammaanin wuxuu ku jiraa downward so downward momentum ka socdo not an uptrend it's a downtrend inshallah support and resistance you can go waxa aadi kartaa okay this is a target all time high you can go back here waxa dhigi kartaa okay this is another place of interest oo ku noqday basically daily ka arki doonta inta supportkiisu inuu badan yahay daadasho soo kaca like it held this position kaneeto initially meeshaan makusoo noqonin where the price was oo kusoo galamiya ma aqaani suuqa but trading view this is what aan ka helayo so you can consider this week and this other previous week inta camal imaaw ama inta imaaw it's a wax la yiraahdo a kind of a point of support it's not one it's 1.1 maahan it's an area of support there's an area of resistance an area of a support line waa dadka line gishtaan so that si ay u arkaan at least indhaha si fiican u arkaan but you can also waxa u sameyn kartaa dhinacaneeto box ahaana dhigi kartaa this is the area of bahalka la yiraahdo support sanaba so you can say that this is an area of support inta aadi kartaa waxa dhigi kartaa this is an area of resistance so why am I texting let's make this white and then say okay so that at least we can see it intuu ku jiraa intana ku qori kartaa same thing waxa dhigi kartaa resistance resistance weekly ganeto we are not looking at it just training purposes waaye so that at least ala qabsatid aad meeshaneeto wax ka baratid insha allah adigana waxa ka barto commentiga igu soo qor waxa whatever you can and so forth meeshaan waxa u imaan inaan kala faa'iideysano waxa isbarano so that we help each other umadeena insha allah ay naga faa'iideystaan another place of interest waxa ognahay previously meeshaneeto waxa u ahayd a good Allahumma musta'an this is a good support support kaneeto mar la soo jabsaday oo dhaafsaday intan wuxuu u noqday another good place of resistance eventually wuxuu u noqday another support breakout ka dhacday oo soo noqday retest inta ku sameeyay and then bullska came in eventually they continued resistance key from the support ka laga soo qaaday and then retest lagu soo sameeyay so it went up and then come back down retest lagu sameeyay support ku soo noqday and then markaasheet waxa ka dambeeyay is history wuxuu sameeyay another all time high so kasoo dhaqaaq
come back daily. Hasmenina, let's go reset our chart. Kind of a little bit slow, huh? No, not really technically. So reset the chart, go back. Waxaa fiirinayo waxa waaye, I'm looking at interestigayga waxa waaye is the daily resistance and daily support, which basically weekly ahaan, on a weekly basis xataa hadii aad soo fiirinay hore intuu u ahaay meelahan u ahaay support, another support, kind of a point of interest, support to ahaada, and then it became some kind of a resistance, but waa la jabsaday wuxuu u noqday support, resistance, resistance, support. Right now, with meesha uu taagan yahay, what is this? We know now this is a resistance. Polarity waxa laga hadlaya is resistance key wuxuu noqonaa support, markuu soo jabsado, and now wuxuu noqonayaa a resistance. So we know hadda meesha uu taagan yahay, allahu mustacaan, meesha uu taagan yahay dartaan inuu yahay meel oo resistance eh. So the question is, waxaa rabtaa inaad trade qaadatid in a long gashid ama short aad gashid. That's what you're watching, meeshaad ilaalinaysid. Previously, waxaad ujeedaa usbuuc lasoo dhaafay, I mean months ago, 2024 August ahead meeshaaneeto, waxaa ujeednay some kind of a small channel uu ku jiray, asiga oo bahalkaaneeto wuxuu ahay downtrend. Eventually wuxuu sameeyey higher inta ka samaystay, astaghfirullah, high low. So it came back, wuxuu samaystay a high low, a high low, and then come back again, retest that channel. Eventually this channel will ka dhex baxay, and this is what we have it. Let's draw this right here. Intuu ku sawiran yahay, you have now this channel, this channel markuu kasoo jabsaday, you got at least wax la yiraahdo a good breakout from the channel, and that now tells you bahalkaneeto has been reversed. So haddii aad rabtay as a trader, as a scalping person, waxaad samey kartay meeshaaneeto. We're going back in history and then I will show you meesha hadda aan mareyno. Waxaad samey kartay markuu inta kasoo daatay oo inta samaystay, you can just continue, make a small, waxaad sameynaysaa a small box right there, a point of interest, waxaa ku jirta between these two boxes, resistance and support. Every time intu maaday and support u noqday, let's say ku jirin intuu usoo noqday, waxaa aragtay adigoo og meeshaaneeto oo u ahay daily support iyo weekly support, daily slash weekly, wuxuu noqday hadeertaan resistance, صح. So waxaa ognahay meeshaaseeto inuu noqday a daily resistance, daily support. I'm looking at linekaaneta fiirinoya. Let's make it double so that u fiirino cagaarka ka bedelno gaduuda ka dhigayna, because wuxuu ku fadhiyaa as a resistance. So this is a point of interest, right? Waa ogtahay meeshaaseeto resistance waa anytime suuqu imaanaya meeshaaso soo daadashaa kasoo socota. But at the same time, you've seen it, let's say intuu suuqu kugu soo noqday, replay, let's say inta maraysay, suuqa inta ku maraaye, boom, asigoo inta ku maraaye, soo daatay, waxaa aragtay, oh okay, previous lowgii areagiisa maku noqonin, but it made a higher low inta ka sameeyey. Adoo high low ka sameeyey, waxaa dhahday, you know what, this is a high low, waan daawanaya, let's say capital, lower highs welcome. So, and you have at least a lower high into kuhasa, and then you have low into a high, right? This is your low reference card. Why? This is not going to be a low high. Your reference point. So that is your low. So we agree this is so many, but that is your low, and now you have a high low. Waxaa ogtahay resistance ku imaaday. Anytime it comes to a resistance, waa ogtahay downtrend ku jirtay, you take a short, right? You enter a short and you're like, oh okay, let's see what happens. Allahu musta'an. I will play kan iga bixi. Where is this bar? Balkaneto node.
Oh, okay. Select bar waa kana play leenahay. You know haddartaan meeshaaneeto resistance uu ku ahay, right? Every time or that area of resistance uu ku imaado, inta aan dhahno uh, point to short, point, point to hora usoo aragtay hal mar uu ka noqday, you know, and then haddartaan aad fiirinaysaa you like, oh okay, meeshan hadduu imaado waxaad isku diyaarinaysaa a short because daily weekly resistance waaye, maraa laga soo daadiyey, right? mara inta laga soo daadiyey mar labaad ayuu usoo dhawaaday, and markaan labaad isku diyaarinaysaa seela inta ku samaysay, and let's see what happens. waa ognahan already, boom uu soo noqday, right? uu soo noqonayo, and then inta isku sii diyaarinaysaa, you know, this is the place you are looking at. meeshaan isku sii diyaarinaysaa sax. This is the place I'm looking at, point to long, right? Point to long ama buy sax. This is what I'm looking at. meeshaan aan ka raadinayo inuu kusoo noqdo, you know. aniga waxaa ogahay inta wuxuu sameeyey lower high, it's either gonna make a double bottom ama wuxuu sameynaa a higher low kaloo sameyno, right? So low, a higher low inta ku sameynaya, sorry, waya isdhaafsiinooyaa, higher low iga raali noqda. Okay, so you have a high low, right? And then let's play it. Boom. Point of support waxaa ku sugaysay, point to long aa ku sugaysay, muusan ku imaanin, but now you're like, oh okay, I gotta start paying attention to this thing. You know, channel u samaysatay, you just put it right there, and all we have to do is I'm trying to copy bahalkan aro ina soo copy gareeyo, but anyway, you guys waa ujeedin. So and this is another higher low. So wuxuu samaystay another high low, point to long uu ku ahay, meeshan makuu soo gaarin, you like, oh okay, soo gaarin, patience, sabr allah, makuu soo gaarin, ka sabar, ka soco, then shortkaada sug, you know, and you're like, okay, I'm just gonna wait for the short, see how that happens. wuu ku imaanaya eventually, boom, ma imaanin, right? ma imaanin, it did not. wuxuu samaystay another high low samaystay. So now at least waxaa haysataa saddex meel uu kusoo taabtay. waxaa haysataa this guy, kana haysataa, right? kana haysataa iyo kana haysataa, kan iga qaad. maxaa iskugu dhigoyaa mid kale lama sawiro anigana yaa badniya maxamed wase wax wadaa. Okay, high low. So at least now you have saddex high low, right? So it makes, this was low ma sameynin, but now you have a lower high, right? So you have another lower high, lower high, lower high. So lower high almost it made three of it. Oh my god. You got the hero look that. So you guys, I see where I'm actually xarfayga af soomaaliga markuu isku soo bedelay, tano af soomaali nimadayda arbaa, maskaxdayda af soomaali af ingiriis isku wado, so alxamdulillah. So lower high into kuso sameey, right? So at least now you know this trend line is a good point of reference. saddex mar laba mar wuxuu kusoo taabtay, saddex mar uu kusoo taabtay. You know that this is at least a point of reference. Into kusoo taabtay, into kusoo taabtay, intan uu kusoo taabtay, right? The third time it does, maybe waa sugaysay mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, we're like, okay, now is the time to enter another long, right? Because you know every time channel kano so taabto, it's going to go up to the point of short. And that point of short waxaa kuu sawiran, also waxaa kuu sawiran another channel aa kuu sawiran, which is your resistance trend line. That resistance trend line kusugosa, because what you want to see is another point of entry of a short, but then you are also watching wax la yiraahdo high, right? It made a high enter. This is our high, but this is the original meesha ka imaaday high le waay, high maahan, but then it did not make a high. So waxaa sugaysaa another high for it to break above this. Let's play. We know haddertan inuu meeshaas gaaray, and then maxaa ka dhacay, shorta inta ku gashay,
that shot dhinacaada ma uu aadin. Markii tilaabadii saddexaad uu u aaday, it went against you. That is being a trader. Trader aad tahay. Khasaaradaas aa gashay long adigoo short inta ku jirto aa is leedahay baalkaneeto wuxuu ahay downtrend, that's why short aa raadinaysay, but now wuu iskugu bedelay. You have at least a good breakout. You know for sure meeshaneeto resistance kaneeto, it now is a support. It's no longer a point to short. Wuxuu ku noqonaa a point to long. meeshaneeto it's going to be a point too long. Mar kale haddii oo kusoo noqdo meeshaaseeto channelkeygin wuu ka baxay. I know it's going to be a point of long. waa isku diyaarinaya. So intuu ku imaanayo every time as a risk assessment, risk management markaa sameynaysay adigoo inta short kusoo galaysa, you also have your stop loss. That stop loss meesha adiga aad dhiganaysid iyo khasaarada aad raali aad tahay suuqa inaad siisid ugu baxdid aad ku manage garaysid. It's up to you whatever meeshaas aad ku samaynaysid. By now you know waad ka baxday oo adigoo stop loss gashatay. Let's see what happens, and the market just bang comes back. Subhanallah, comes back, and you knew it was a point too long, right? This area point is too long. So uh, now your focus is changing from at least from a downtrend to an uptrend. You are looking for more more longs than shorts, because you have at least a reversal, right? Channel kiyo kaso bahay, downtrend kiyo kaso bahay. You are from the downtrend kiyo laga so bahay into a high downtrend. It's no longer more a downtrend. What do you have at the time of an uptrend? So now you know waxa ku jirnaa uptrend. It's no longer downtrend. Waa laga soo baxay. Long aradinoosa. This is the point to long, and you've longed it. Stop loss, always stop loss. Stop loss kaada adiga wuxuu ku yaala, it's up to you. You can make this as a good place to stop loss. And just see hadduu ku imaado. Hadduu ku imaado suuqa ka bax. Let's play it. Very simple. Boom, boom. Wili waa ku jirtaa suuqa, wali waa ku jirtaa. Take profit, it's up to you. Take profit 1, 2, 3, 4 waa samay kartaa. But at least point to long inta kasoo gashay, you might want to target here. Don't target too far. Gaji isku dilin. Take profit 1 oo ku noqoto meeshaas. By then waa ka baxday inta take profit 1 ama take profit 2 ama 100% waa ka baxday. But you know uptrend ku jirtaa waxaa raadinaysaa another long, and that long is no any other place other than this place. Meel kale ma ka raadinaysid. All right. So let's play it. See what happens. Boom, kusoo noqday. This is the second time usoo taabanaya the point to long. Second time adigu inta ku gashay oo inta ku target garaysatay oo 100% u baxday ama take profit u baxday, haddana waxaa dhahday you know what, hadduu inta imaado I'm going to wax la yiraahdo even out, waa stop loss completely suuqa waa ka baxday, ama another more wax kalan ku darayaa, but I do have stop loss keyga into why. You can do that. waa samay kartaa صح. So sad however you want to adiga aad jeclaysato. This is a place you can actually make it to be your stop loss. Stop loss kaad waa kana, right? So another average kusoo gashay, and maybe suuqa it goes for you, bam, breaks it. Beautiful, right? You know that previously weekly ku ahay, weekly wuxuu ku ahay meeshii ugu horeysay inta kusoo taabatay inta uu kusoo gaarin resistance ku ahay, and that resistance is a good place to aad ka baxaysid. Previous all time high ku ahay. That previous all time high always take profit before it actually makes another all time high. So now waxaa ku imaanayna where it's at today. So resistance oo soo sameeyay all time high oo ahay ma ku noqonin suuqa, xataa ma ku jirtid. Let's say xataa ma ku jirtid suuqa, and eventually waxaa sugaysaa point to long. That point to long kusoo galoosa, and at the same time you have your risk management. Your risk management continues right here. Inta kasoo qaadnay. This is your risk management, right? Uptrend into ku ahay. Into uptrend high. Uptrend kiisa waa kana. This is the channel oo kusoo jiray.
eventually channelka waa sii dheeraysanay, right? We know this channel in the past, this channel itself, it acted as a reversal. Reversal channel kiisa wuu kusoo noqday. So now you have this. One time, you know, this wuxuu ahay resistance, but mar wuxuu isku noqday support. Hadeertaana wuxuu ku noqday as a resistance wuu soo daatay. So daadashadaan intuu soo daatay, intuu uu soo jibiyey, you know, every time meeshaan uu imaan doono is another place to start paying attention to, or resistance ama short ama long ku galaysid. But it's way back, right? And then intana waxaa ku haysataa Allahumma ista'an, another trend line, and this was the high low uu sameynayay, and eventually uu soo jabsaday. It broke this trend line. It broke, number one, wuxuu soo jabsaday this trend line, uu soo jabsaday, right? Broke this and trend line. So that trend line inta uu soo jabsaday. Xaguu kaloo soo jabsaday? Point to long. Point to long usoo gashay, and you know this is your stop loss right here. Let's play it. Long u gashay. Suuqa, it didn't go your way. But from here, aad fiirinaysid down trade ujeedaa. You are expecting this meeshaaneeto inuu u noqdo a support oo suuqa laga celiyo oo retest soo sameeyo. But at the same time, you keep in mind in a downtrend ku joogno, right? So we know hadeertaan for sure meeshaaneeto waxay noo noqotay a downtrend. Allahumma ista'an. Downtrend maanta ay tahay January 1 aniga sabti ay tahay 11 saac galabnimo. I don't know haddii ujeedin calendarkayga waa kaasa waqtiga waxaa ku jiro madaxayga ma inta. So that is my time. So it's like 5 p.m. ay tahay, almost 6 p.m. 6 p.m. So downtrend kii hadda ku jirnaa, right? Uptrend kii waa ka soo baxnay. There has been a reversal somewhere ka soo dhacday. All time high la soo taabtay. We have a reversal now. So we are in a downtrend. Let's play it. Point to long agashay, boom. You've been actually stop loss kaadi soo taabtay. Suuqa waa laga saaray, right? Now you know. So now we know meeshaaneeto inay tahay point to long. All the time meeshaan soo taabtay point to long or high. Now we know this is something else. Point to short. And the reason why I say that aniga aan dhahoyo point to short ay tahay is because on a daily, on a weekly waa soo fiirinay meeshuu ahay. Weekly u ahay waa kana wuxuu ahay support, resistance, support. Hadda wuxuu taagan yahay resistance, صح? Antiro, let me delete that. I hope inaad ila socotid. Inshallah, waxaan ka bixinayaa kuwo kale aan ka bixinayaa. So I hope halahaaseetu waad soo fahantay. Chatka delete aan ku sameeyo rabaa. So that we can focus on hadeertaan the scalping part of it. Okay, remove 25 drawings. Akasarno, we want to have a clean chart, but we also waxaa u baahannahay our point of interest, our area of resistance and support right here, that far. So kan maadaama oo resistance uu hadda yahay, let's just put it right there. We know markasto inta soo taabanayo wuxuu ahay waa ognaanay support. One time here it was a resistance and support oo ahay on a daily. Resistance, support. Hadeertaan wuxuu yahay resistance. So adigoo og meeshuu hadda uu taagan yahay suuqa, wuxuu taagan yahay a resistance. Wuxuu taagan yahay su-aasha waxay tahay resistance kaasito ma la jabso doonaa, long ma loo galayaa ama waa laga soo daadinaa. As a trader, this is where I short. Trader ahaan, I'm not talking about investor maka hadlooyi. As a trader ka hadlooya, this is where I short. But at the same time,
you also have um, some kind of a channel. So basically that is your channel right now, right? Waxaad dhigi kartaa all the way down here, but at least you want to have couple touches daily gan ka raadinaya. Yeah, let's go to daily. Allahumma musta'an, go back, let's say daily. Perfect, it actually touched it perfectly on the daily. Wuxuu kusoo noqday the previous channel xataa uu kusoo noqday, right? The previous channel uu kusoo noqday. That previous channel oo reversalkii uu kusoo sameeyey meeshaan ay ahayd. This is where reversal ki ahay. This is where everything changed or uptrend or ku noqday. So if this was the reversal part of it, so let's pay attention to this uh, high lows. So have we broken this? Not yet, right? We did break this low or had so semester. We know that this is a low so semester. So we know this is a low now compared to the previous one. labadan haddii la isku fiiriyo. Okay, meeshaan waxaa ognahay waxaa ku ognahay it's a low. Um, a big sale aa kasoo dhacday and then buyers a imaaday, they held it. So we are here on a daily. meeshaan aan rabna inaan trade ka qaadano scalping. Let's go to 4 hours. Daily waa na ognahay meel wuxuu taagan yahay resistance. But at the same time, we know that this trend line has been supported previously. So trend line caseto, next time it comes to it, for me, it's another buy, right? I'm supporting it. But scalping hadda wax ka raadinaya. Scalping laba traders ku diyaarinaya. Hal trade already waan galay. And this is why aniga aan ku galay. And this is why aan ku galay. Waa qaldami karaa, the trade ka dhinaca adiga aad u taxliilisay oo ku aadi karaa. That's how we are traders. Kuwa kale iga saxsanaa karo, anaa ka saxsanaa karo. But this is what I see. As a scalping, ma ka hadlayo 4 beri, 2 beri haya, 3 beri ka haday. I got the next couple hours, maybe 10 hours, maybe just 24 hours, and then trade ko ka baxay. So this is what I'm looking at. This is what I'm looking at. This is what I'm looking at. صح? That's what I'm looking at. Because already we've seen this in the past. Hore waa usoo aragnay, صح? meesha kasoo dhaafeen oo usoo aragnay. So hadda meesha isku diyaarino waa kana. This is the point to short. Anytime oo meeshaan u imaado, me, I'm shorting it. Anytime oo meeshaan imaado, aniga I'm longing it. This is point to long. Saana isku diyaarinoya. زايد وين but this is the place I'm looking at. You cannot say this thing as meeshaan ma dhihi kartid double bottom. Technically ish, but not plus or minus percentage ahaadkiisa aniga ma dhihi kari meeshaan to confirm double bottom inuya, but it's a good low high. So but waxaa u jeedaa aan isku diyaarinaya one long, and no any other reason aan longkaaseeto iskugu diyaarinayo is just because of this side. Waxaa iskugu diyaarinaya is what I'm seeing here. Inta haddii aa fiirisid this place kana u baahanahay, so that kana u baahanahay, looking here, kana u baahanahay waxa u. So there you go. You already know pattern ka fiirinoyo. As a charter, you look for patterns. Patterns are radinosa. If there's no patterns, trade is cut off. So this is one reason and screw diyarinoyo long, and another reason and short ugale already. Short kegi. So short kegi, definitely this is a point of interest short. So short. So let's say this one 10 akadigno, so that at least maybe even 8. Okay, so this is a point aniga aan ku short gareyna. Anytime this
area oo isoo taabto area dan waxaa ka wada like this ka wada um, so let's just go that way like that anytime or this area isoo taabto and trend line kanito isoo taabto for me it's a point to short. However, niyadeen waxaa ku hayaa I have an inverse head and shoulder which is a reversal of a pattern 4 hourly which eventually dailygiisa another pattern u samaysa doonaa and then a breakout ka dhici karto and then that's going to lead a reversal, that's going to be a continuation of an uptrend. But right now aniga waxaan ogahay downtrend ku jira. I'm not going in long, I'm going in short. The only time I'm long galayo is when head and shoulder kaneto oo soo jabsado and at the same time right above it, that's where I go long. Because this is my neckline, so kan iga tir kana iga tir, so just we know, just remove everything, remove 14 drawings. So waxaan ognahay meeshaneeto meeshaan, right, inverse head and shoulder, and then you have at least your neckline. So I know baalkaneeto, I know right shoulder wili waa dhiman yahay muusan soo taabin, so this is my neckline. I know video waxayris wuu nagu dheeraadaa igaraal noqda, but this is me teaching so that at least waxayna ka baratid. So now you have at least a neckline. In this neckline I know I have a head, an inverse head and shoulder. So my inverse and head and shoulder, inverse head and shoulder prep isku diyaarinayo, right? So I know markuu inta soo jabsado, I know baalka markuu inta ka soo jabsado, this will be a good long, and this is where I target. No any other place actually. Perfectly kind of aligned into the previous high. So I know that's my target 100%. Target, take profit, I'm out. waxaa raadinaya another chat pattern, coin kana aado ama coin kala aado waa sii soconaya. Right now this is a good neckline, a reversal I ka raadinaya, a rejection I ka raadinaya, so that at least inuu igu soo noqdo the previous head, at least inuu meeshaneeto this area hata uu kusoo noqdo right here. That's another area that I'm potentially isku diyaarinayo another long u galayo. Ama waxaa iskugu diyaarinaya another long is to just make another trend line like this. So in this one make it like this. Halkan dheereynayna. So waxaa kugu soo gabgabeynaa is waxaan kugu soo gabgabeynaa saddex waxaa isku diyaarinayo short now, coming baalka to resistance. waa ognahay meeshaas already resistance inay tahay on a weekly basis, waa ognahay, right? Breakout long because of wax la yiraahdo of inverse head, head and shoulder. And I know short keygii dhinacii hadduu u aado and it comes back, waxaa iskugu diyaarinaya haddana prepare long using trend line. This is scalping, right? Scalping waxa la dhaho waxaas waaye meelaha yariistana ka raadinaysaa, right? And you also waxaa risk management, you have a stop loss. So prepare long using trend line for a lower high. So lower high and karadinoya. So for a lower high, what I am waiting for is this trend line, is so tapto. Also appears to be waxaa la dhihi jiray magaciisa hadda igooya maskaxdeeda uu kusoo galay
Um, triangle. magaciisa iga maqan. So anyway, the triangle I'm talking about wakana. This is it. So let me just this trend line iska habeeyo. I know already hore wuu usoo taabtay. Right here, I have one. So I'm feeling the types of triangles pattern chart. Well, yeah, so I don't have it from the top of my head, but I can see it using my eyes. Allahumma musta'an waaba kan abo into the first so into Google ii raadinayo aan sugoyaa, but this is what I'm preparing myself for. Waxaa iskugu diyaarinayaa meeqa scenario one. So this is actually one. Cool. This is a second one. These are all wax la yiraahdo Allahu musta'an, and what I call scalping. Right. This is my scalping. Four trades aan isku diyaarinaya. Afar trade oo meeshaan wiif aan ka qaadanayo keligiisa as a swing trader. Maybe 4 hours, maybe 10 hours, maybe 8 hours, maybe 12 hours, maybe one day I'm out. Targetkaygii wuu gaaraya eventually. Suuqa hadduu saan usii socdo in the next couple weeks saan tartiibkan uu u socdo, it could take actually longer. 2 beri, 3 beri, 4 beri wuu qaadan karaa, right? Because we know meeshaaneetu wuxuu soo socday almost 4 plus 4, 16 plus 4, waxa waaye 24. This is almost like a day u soo socday. So every 4 hours waa inta. Allahu musta'an. Baalkaneetu, it's still searching, yeah. So the triangle of Aradino Wakana, I can't even remember from right now. Ya Allah. So anyway, you guys get the basics of it. So 4 scenarios, asku diyaarinoya, and that's how trade wax loo raadiyo, and that's how I prefer to scalp. And notes kaada ku qoro ka tag, just save it chat kaada iskale, and go to another coin inshallah. aaway aqay muxuu inta iisoo saaray triangle and wedge patterns blah blah blah. Because waxa igu jiro VPN, yeah, that's why. The VPN ay igu jiro, that's why. Let's do this. VPN ay igu jiro because of some of waxyaalo aan isticmaalo gooni waay. But anyway, haddii aad ujeedid this particular triangle is waxa suusi kana maskaxdeeda ku jira uu ka baxooya. So where this you have an uptrend, a higher high, and then you have a flat horizontal as your resistance, and then eventually waxaa helaysa a really nice breakout, and this is going to be some kind of my breakout, right? Eventually meeshu ka jabsado, this is going to breakout kan haddii oo samaysto, that's going to be another good target, which is the same way as the neckline. So at least waxaa haastaa two confirmations when things go my way in chartka saan iskugu diyaarinayo. Then eventually I know that analysis ka aan sameeyey was good for me, and I benefited, and I also resistance ki support ka leh aan ku socdaa, not very much because I know this is from a weekly base and from a daily perspective inuu ii yahay meel resistance, meel oo hadda resistance oo soo taawanayo ilaa oo breakout oo meeshaaseeto ka sameeyo oo confirmed breakout oo ahaado, aniga long u galayo, shortly u galaya, and then at the same time I'm preparing my long from here inshallah at trend line hore u samaystay. And I hope meeshaan wax ka baratay, share it with other your brothers and sisters, eventually some ideas and so wada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa wada salame.